Hello, welcome to my YouTube channel guys. Sabi nila, Chainsaw Man tutorial. So, simple creative natin yun para makuha natin yung itlog. Tapos may packs. Chainsaw Man add-on V1 0.ERP. So, continue lang natin yan guys. Tapos, paper packs, may packs ulit. Activate nyo lang yan. Continue ulit. Medyo nagloloko guys, so ulitin natin, continue, yan, kumana na yan guys. So dito tayo sa game, scroll down, hanapin natin yung holiday creature future, upcoming creature future. On nyo lang yan guys, walang future. Tatlo yan guys, syempre gumana yung add-on modes Chainsaw Man. So, try natin yan. So dito na tayo guys, hanapin nyo lang yung itlog. Dito lang yan, yung orange nito. Yan. Chainsaw Man. Tapos, lagay nyo sa tamang space. Dito tayo guys. So, paano nga ba kunin? Sneak lang kayo dyan guys. Yan. Carry nyo. Yan. Carry. Yan. Gana lang yun guys. Sundin nyo lang paano gagawin ko guys. Yan. Tapos dito, kailangan mo pang mapatay bago siya gumagana yung Chainsaw Man. Siyempre, survival natin yan guys. At syempre guys, dito tayo para madali lang tayo mamatay. Dito tayo dito. Slash. Tapos, kill at P. Ganun lang guys. Basic lang yan guys. Yan. Woof. Tingnan nyo naman. I always love going on adventure with your pleasure. Here's the deal, I'll give you my heart. I want to continue our adventure. So, si Pochita yun guys. Masabi siya guys. Si Pochita. Sa video, para makita nyo yung katawan ko guys. Paano mag-transform ng Chainsaw Man. So, pindutin lang yun dito guys. Yan, tingnan na naman. Solid. Solid na solid yan. Sino may gusto mag-Chainsaw Man yan, click nyo ang link na sa description ko guys. Yan. Kasi download nyo lang. Basic lang yan guys. Kung nagustuhan nyo ba yung aking videos, tutorial, Chainsaw Man, don't forget to like and subscribe. Thank you guys. I love you.